Good morning, everyone. Special to you, sir. I'm the second reporter of GOP3. So my topic is answering the telephone and obtain table reservation details. So first, the telephone should be answered with the standard answering time of 3 seconds. Oh, I mean, answering the time of 3 rings or 10 seconds. So once gani na manawag bitaw ang customer sa isa ka hotel or restaurant, dili nimo siya basta-basta tubagon. Kibalihwatan mo siya ng 3 seconds before you answer the call. So next is, di ba, itubag mo na. And then you i-greet mo ang guest, i-identify mo kung ano yan na restaurant. Like for example, good morning, ma'am. Thank you for choosing Rika Restaurant. And then after that, you should identify yourself kung kinsa ka para ma-aware ang guest kung sino iya gina istorya. Hindi mo lang ako na, I'm Sam. Ano nga on. Next is acknowledge the reservation request. So, acknowledge the reservation request should address the guest name. Also, acknowledge the reservation request. Di ba after nimo pag-introduce ng imong self sa guest, and then mangutana ka kung ano yung name ng guest para i-address mo siya in a proper way, in an appropriate way. Yaon. Next is obtain table reservation. So, suppose the guest desire to have reservation, find out the details of reservation such as date and time. So, yaon na kibaw na ko kibali sa name ng guest, and then after that, i-ask nimo ang guest kung uno na adlaw sila magpa-receive sa iyong restaurant, and then uno oras yaon. Then kuhaon mo din ang name ng guest. So saan gina-receive nila na table is under na name, under sa name nila. Like for example, kung mukadto ka sa isa ka restaurant, di sa gidyon mawa na mangutana ang waiter if do you have any reservation. And then, di ba, mula yung customer yes. So pag mula ang customer na yes, and waiter mo reply mo response na lang na me, I know your name, and then yung gatag na ka na name. So i-check yaon nila, and then after nila i-check, i-show na ka nila sa imong table. So adun yaon. So next is get the guest name, tapos request the caller to spell out the name if it's not easy to spell out. So next is check the number of guests expected. So humana sa get the guest name, and then mangutana ka kibalik kung pila sila ka buok. Like mangutana ka kung pila sila ka buok para makuan mo balitaw so mangutana ka kung pila sila ka buok pila iya iban. So kuan balitaw an bangko dili magkuwang kay kuno sa gud di ka mangutana kung pilaan guest kibali yon i-check mo balitaw kung may iba niya or sa isa, kay kung once na dili nimo i-check kibali yan magkuwang ang ingkudan. Like for example, ang guest na mo arrive baya 5, and then what nimo ya pangutana sa guest kung pila sila ka buok na mo arrive, tapos ani mo ginabutang na bangko is isa. So magka-cause ka ng complication because wala ko yung utana. So dapat mangutana na ikaw before you kuan kibali before yon mag-check na reservation. So para wa na yung complexity na mahitabo. So that's it, sir. Thank you, sir.